Have a wonderful day, children. In our last class, English class, what we have seen is the story of Zigzag. So, what are the characters we are seeing here? Dr. Ashok T. Krishnan, his clinic, and then his wife, Mrs. Krishnan, his daughter Maya, and Arvind, his son Arvind. So, what happened in this story? What are the incidents that happened in this story that we can see? A glance now. So, Dr. Ashok T. Krishnan, he was running a child specialist clinic, and there was always a noisy confusion in his clinic because of the children he is attending. At the same time, he receives a phone call from his friend Somu, who asks him to take care of his pet Zigzag. It was a strange bird, and he has trained that bird in his clinic. So Arvind and Maya were very much enthusiastic in receiving Zigzag, and they were eager to welcome Zigzag in their home, at their home. But Mrs. Krishnan, she was annoyed by the previous possessions which he has given to them. So she hesitates and she disapproves. But at last, Dr. Krishnan convinces her, and Somu's cook Vishu brings Zigzag to their home. So now we can see what is happening next. Arvind, finding that Zigzag was sulkily refusing to say a word despite all their efforts at striking a conversation, dashed into the kitchen to return with a plate heaped hurriedly with juicy fruit slices, and some nuts. So what happens is, Arvind finding that Zigzag was sulkily means here lazily. It was very lazy, but it was not ready to speak a word. That was a new situation for the bird, new home, new environment. So Arvind went to, and he tries to make the bird free to that environment. So he rushes, dashed means rushes into the kitchen, and he returns with a plate. Heaped means இந்த குவிச்சு வைக்கிறதுன்னு சொல்லுவோம்லாமா அது மாதிரி. Heaped hurriedly with juicy fruit slices and some nuts. He brings some fruit slice and nuts. Bored eyes brightened momentarily as Zigzag picked up a walnut. But refusing to speak, he dropped one wrinkled eyelid in a solemn wink and flew clumsily to deposit the nut on the enormous chandelier hanging from the ceiling. Bit by bit and total silence, all the fruit on the plate was transferred to the chandelier and onto the blades of the ceiling fan, now switched off. So what happens is, bird eyes brightened momentarily. So the Zigzag was a bird to see their home. So when it see the walnut, vadam parpunu solluvollama andha idu, when it sees it, it momentarily activates itself, but it refuses to speak to them. So solemn means here calm wink, and flew clumsily means actual, clumsy means meaning dirty or not clean. So it flew away and deposited the nuts. You can see in the ceiling na the கூரை மேலே சாண்ட்லியர் விளக்கு, இந்த விளக்கு தொங்க விட்டுருப்பாங்கல்லாமா அந்த மாதிரி விளக்கில் அது போய் உட்காந்துருக்கு. அந்த பிளேட்டில் உள்ள அவ்வளோ கண்டென்ட்ஸும் அந்த சாண்ட்லியருக்கு போயிட்டு, அந்த ஃப்ரூட்ஸு நட்டு சீலிங் ஃபேன்லேயும் போய் உழுது. சீலிங் ஃபேன் சுவிட்ச் ஆஃப் ஆகிருக்கு. ஸோ இவங்க பேச வைக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க. ஜிக்ஸாக் என்ன பண்ணுதுன்னா, அதில் இருந்த வால்நட்டை எடுத்துகிட்டு அரவிந்த் அந்த பிளேட்டில் உள்ள ஃப்ரூட்ஸு வால்நட்டெல்லாம் அதை கொடுக்கும்போது அவ்வளோத்தையும் எடுத்து கொண்டு போய் எங்கே வச்சிருது, அது மேலே அந்த சாண்ட்லியர்லையும். அதே மாதிரி காமாக போய் அவ்வளோ சீலிங்லேயும் டெபாசிட் பண்ணிட்டு அது பாட்டுக்கு உட்காந்து அப்படி கண்ணை தட்டி முழிச்சு அவங்கள பார்க்குது. தென் perching comfortably on a curtain rod, Zigzag dropped one wizened eyelid in another solemn wink as he sank his beak into a plump goa. அடுத்து என்ன பண்ணுதுன்னு பாரு. perchingனா இங்கே சிட்டிங்மா, கம்ஃபர்டபிளி அங்கே ஒரு கர்டைன் ராட் இருக்குது, அதுக்கு மேலே போய் கம்ஃபர்டபுளாக உட்காந்துக்கிடுது.
அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யுதுன்னா, இங்கே வைசண்ட்னா பொதுவாக வந்து அந்த சுருக்கங்களுடைய இல்லைன்னா ஏஜ்ட் அப்பியரன்ஸ் அப்படி சொல்லுவாங்க. இந்த இடத்துல அது என்ன செய்யுது, சோர்வாக இருக்கும்போது நம்ம கண்ணில் உள்ள அந்த கண்ணை வந்து என்ன செய்வோமா, ரொம்ப ஆக்டிவாக நம்ம கண்ணு வந்து திறந்து பார்க்காது. ரொம்ப டயர்டாக ஒரு ஐலிடை என்ன செய்யுது, ஒரு தடவை தட்டி முழிச்சு அங்கே ஒரு நல்ல ப்ளம்ப் மீன்ஸ் நல்லா ஃப்ளஷ் இல்லைன்னா ஃபேட் இல்லைன்னா குண்டாக இருக்கிற நல்லா பழுத்த ஒரு கொய்யாப்பழம் அதை என்ன செய்யுதுன்னா அதோட பீக்கை கொண்டு போய் அதில் கொத்துது. Don't worry children, Vishu comforted as he left, noticing how disappointed they looked when Zigzag stubbornly refused to say a single word to them, even though they tried speaking to him in English, Hindi, Tamil and French. Just wait till Zigzag settles down in this new home. You can have a great time listening to him. So என்ன ஆகுதுன்னு பாரு. So Visu, their cook, he was comforting the children. Don't worry, he will speak because he is knowing how many languages, nearly 23 languages he is knowing. So you wait, don't be disappointed. After taking some time, it will speak to you because they tried speaking. The children tried to speak with it in English, Hindi, Tamil and French. So the Zigzag has to take some time to settle down in your home. So then you will have a great time. நிறைய டைம் இருக்கும். நல்லா பழகிட்டுனா கண்டிப்பாக Zigzag உங்கள் கூட அழகாக நிறைய மொழிகளில் பேசும். குழந்தைகளை சில நேரம் பொறுத்திருங்கள், அதுக்குரிய ஸ்பேஸ் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷு சொல்கிறார். As it happened, the children didn't have to wait more than 10 minutes to have a great time listening to Zigzag. For as soon as Visu left, Zigzag, still perched on the curtain rod, went off to sleep, and the moment he fell asleep, he began to snore. So, அதுக்கப்புறம் 10 minutes they waited. But they are what the Zigzag is doing means, when Visu leaves the house, Zigzag, it was sitting on the curtain rod. So it was sitting there and it went off to sleep. It started sleeping. When it fell asleep, it began to snore. Snore means குரட்டைன்னு சொல்லுவோம்லாமா. அப்போ அதோட சவுண்டு வந்து என்ன செய்யுது, ஒரு குரட்டை ஒலியாக நல்லா அசந்து தூங்குது. And what a snore it was near his ears. It began as a soft, grumbly sort of rumble, much like that which the stomach of a mildly hungry dinosaur might have made. Then it grew louder and louder and louder until it sounded as if a herd of elephants with cold was trumpeting angrily in the room. D-or-V's. So, அதோட சவுண்டை how she is mentioning here, Asha Nehemiah, she is using the words, we can see here, அப்பா அதோடைய குரட்டை வந்து எப்படி இருந்ததுன்னு அந்த பிள்ளைங்க இந்த நரேட்டர் வந்து அழகாக சொல்கிறாங்க. ஒரு சாஃப்ட்டு சவுண்டாக ஆரம்பித்து ஒரு ஹங்க்ரி டைனோசர் ஸ்டொமக்கில் இருந்து நம்மளுக்கு நார்மலாக நம்மளுக்கு வயிறு பசித்தாலே வயிறு உள்ளே இருந்து ஒரு சவுண்டு கேட்குமா, அதே மாதிரி இந்த டைனோசர் ஸ்டொமக்கில் வந்து அது மைல்டு ஹங்கரில் இருக்க டைனோசர் ஸ்டொமக்கில் எவ்வளோ சவுண்டு கேட்குமோ அவ்வளோ சவுண்டு வருது. அதுக்கப்புறம் அது அதிகமாகி ஒரு கூட்டமாக யானை கூட்டம் இருந்து குளிரில் நடுங்கிக்கிட்டே அது வந்து பிளிர்னா யானை பிளிரும் இல்லாமல் அந்த பிளிர்னா எவ்வளோ சவுண்டு வருமோ அவ்வளோ ஹை பிச்சுக்கு அந்த ஜிக்ஸாகோட சவுண்டு என்ன செய்யுது, ரைஸ் ஆகுது. Zigzag snore pounds their eardrums till their heads ached. அவங்களுக்கு தலைவலியே வந்துட்டு, ஏன்னா அவ்வளோ தூரத்துக்கு அந்த ஜிக்ஸாகோடைய அந்த குரட்டை ஒலி வந்து என்ன செய்யுதுன்னா அவங்க ட்ரம் வரைக்கும் போய் ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. In vain did they try to wake the snoring bird. 21 languages he is supposed to know, snored Mrs. Krishnan. Yet this bird chooses to communicate only in Snorish, Snoris, Snorian, Snorily, Snoraloo. So what Mrs. Krishnan is saying, I am sorry ma, I have mentioned 23 languages. The languages known by Zigzag is just 21 only. So அந்த 21 லாங்குவேஜ் வந்து இந்த பறவைக்கு தெரிஞ்சிருக்கான். ஆனால் இந்த பறவை எடுத்திருக்க கம்யூனிகேட்டிவ் லாங்குவேஜ் என்னது தெரியுமா, குரட்டை. ஷீ இஸ் ப்ரொனவுன்சிங் த வேர்ட் டிஃப்ரெண்ட்லி. குரட்டை மட்டுமே, வேறு எதுவுமே அதுக்கு கம்யூனிகேட்டிங் லாங்குவேஜ் தெரியலை, குரட்டை மட்டும்தான் தெரியுது.
She was sarcastically remarking the bird. I thought it was a scientific fact that birds couldn't snore, said Maya, trying to squirt water from a small water pistol at Zigzag to wake him and wetting most of the curtains, the walls, and a sofa instead. So, what Maya was doing means she thought that she was unable to understand whether birds will snore. பறவைகளால் கொட்டாயே விட முடியாது சயின்டிஃபிக் ஃபேக்ட் படி. ஆனால் இந்த ஜிக்ஸாக் ஏன் இவ்வளோ சவுண்டு வருது? ஸ்குவர்ட் மீன்ஸ் எ ஸ்ப்ரே. ஸோ ஷி ட்ரை டு ஸ்ப்ரே வாட்டர் ஆன் ஜிக்ஸாக் ஃப்ரம் வாட்டர் பிஸ்டல். இந்த பிஸ்டலில் தண்ணி ஸ்ப்ரே பண்ணுவோம்லாமா, அதை மாதிரி வச்சு அது வந்து அந்த கர்டைன் ராடில் தூங்கிக்கிட்டு இருக்கு. ஷி வாஸ் எய்மிங் அட் த ஜிக்ஸாக் அண்ட் ஷி வாஸ் ட்ரைங் டு ஷி ஸ்ப்ரேட் வாட்டர் ஆன் த ஜிக்ஸாக் அண்ட் ட்ரை டு வேக் him up the walls, but the walls and the sofa were made wet because of her efforts. African witch doctors, birds don't obey scientific rules. Arvind was annoyed that his best imitations of a raging lion, a hungry hyena, and a ferocious dog had failed to draw Zigzag out of his deep slumber. Now he tried his loudest, most frightening coyote call. Coyote. Now we can see ஆஃப்ரிக்கன். அப்போ அரவிந்த் சொல்கிறான், ஆஃப்ரிக்கன் விச் டாக்டரோட பேர்ட்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக சயின்டிஃபிக் ரூல்ஸ் எல்லாம் ஒபே பண்ணாதுன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு இரிட்டேட்டட். அனாய்ட் மீன்ஸ் இரிட்டேட்டட் ஹியர். பிகாஸ் எதனால் இரிட்டேட் ஆகிறான்னா, அவன் நிறைய இந்த மிமிக்ரி இமிட்டேஷன்னா அவன் நடித்து காட்டுறான். ஒரு ரேஜிங் லயன், ஒரு கோபத்தோட ஒரு வேட்டையாட போட சிங்கத்தோடைய அந்த கர்ஜிக்கிற சவுண்டு. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஹங்க்ரிங்கிறது இங்கே வயிறு பசியோடு இருக்கிற ஹைனானா கழுதை பிடிமா, அது சவுண்டு கொடுத்தா எப்படி இருக்கும்? ஒரு ஃபெரோஷியஸ், ஒரு ஆங்க்ரி டாக் எப்படி கத்தும். இந்த மாதிரி இந்த 3 விலங்குகளோட ஒலியையும் எழுப்பி ட்ரை பண்ணியும் அது எந்திரிக்கலன்னு ஒன்னே ஆனால் அவனுக்கு வந்து இரிட்டேஷன் ஆகுது. டீப் ஸ்லம்பர் மீன்ஸ் இயர் ஸ்லீப். ஸ்லம்பர், டோசி, அது எல்லாமே என்னதுதாம்மா? ஸ்லீப்பை தான் குறிக்குது. நவ் ஹி ட்ரைட் இஸ் லவுடஸ்ட் மோஸ்ட் ஃப்ரைட்டனிங் coyote கால். அதுக்கப்புறம் அவன் என்ன செய்கிறான்னா, ஒரு நார்த் அமெரிக்கன் வைல்டு டாக், அது ஓனாய் மாதிரி இருக்குமா. கொயட்னா எ வைல்டு டாக் ஃப்ரம் நார்த் அமெரிக்கா, இட் அப்பியர்ஸ் லைக் எ வுல்ஃப். அந்த மாதிரி ஒரு சவுண்டை கொடுக்குறான் இறுதியாக. பட் ஜிக்ஸாக் ஸ்லெப்ட் ஆன் அன்டிஸ்டர்ப்ட் அண்ட் ஸ்னோட் ஆன். ஆனால் ஜிக்ஸாக் என்ன செய்யுதுமா, நல்லா டிஸ்டர்பே ஆகாமல் நல்லா படுத்து தூங்குது.